everyone, welcome to Sassy. This is Ishma from Make-Onish, and today I'll be showing you how to create this beautiful bridesmaid makeup look. If you want to know how I created this look, then please keep on watching. আমি অলরেডি অফ ক্যামেরায় আমার আইব্রাউসটি করে নিয়েছি। এখন আমি আমার আই মেকআপে চলে যাব। এখন আমি একটা কনসিলার দিয়ে আমার আইব্রাউসটাকে কার্ভ করে নিচ্ছি। এই কনসিলারটি আমি আমার পুরো আইলিড জুড়ে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। এখন একটা হাইলাইটার দিয়ে আমার ব্রাউ বোনটা হাইলাইট করে নিচ্ছি। এখন আমার আইলিডের ইনার অ্যান্ড আউটার পোর্শনে এই কালারটা অ্যাপ্লাই করব। কালার দুটোকে জয়েন করে এখন ভালোভাবে ব্লেন্ড করে দিতে হবে। এখন আমার চোখের আউটার কর্নারে আমি এই ডার্ক কালারটি অ্যাপ্লাই করছি। এখন আমার আইলিডে আমি এই অ্যাকোয়া কালারটি ইউজ করব। এই কালারগুলো বেশি পে অফ দেয় যখন আমরা আঙুল দিয়ে ইউজ করি। এখন আমি আমার চোখের লিডে এই লিকুইড গ্লিটারটি অ্যাপ্লাই করব। এখন আইলাইনার অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। আমি আমার লেফট সাইডে আই মেকআপ লুকটি অফ ক্যামেরায় করে নিচ্ছি। এখন আমি আমার ফেসে এই প্রাইমারটি অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। এখন আমি আমার ফেসে এই ফাউন্ডেশনটি অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। এখন এই কনসিলারটা দিয়ে আমি আমার ফেসটাকে হাইলাইট করে নিব। এখন আমার ফেসটাকে সেট করার জন্য আমি এই লুজ পাউডারটি অ্যাপ্লাই করছি।
এখন আমি এই প্রেস পাউডারটি দিয়ে আমার আন্ডার আইটাকে সেট করে নিচ্ছি। এখন আমি এই ব্রঞ্জারটা দিয়ে আমার ফেসটাকে কন্ট্রোল করে নিচ্ছি। এখন আমি এই ব্লাশটি অ্যাপ্লাই করছি। এখন আমি আমার ফেসটাকে হাইলাইট করে নিচ্ছি। এখন আমি হোয়াইট আই পেন্সিলটা দিয়ে আমার লোয়ার ল্যাশে অ্যাপ্লাই করে দিচ্ছি। এখন আমি সেই ডিপ পার্পল আইশ্যাডোটি আমার ল্যাশ লাইনে অ্যাপ্লাই করছি। এখন আমি মাস্কারা অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। এখন আমি একটা লিপস্টিক অ্যাপ্লাই করব, এরকম নুড একটা কালার। এখন আমি অফ ক্যামেরায় আইল্যাশেস পরে নিচ্ছি। I hope you guys have loved this tutorial, and if you did, then don't forget to like, comment and subscribe to Sassy. And as always, be sassy, be you.